Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today, our lesson is from your workbook. So, my dear students, open your workbook on page number 61. In this page, we are going to do our grammar exercises about our grammar rule zero conditional. أهلا بكم أعزائي الطلبة في تسجيل لهذا اليوم ودرسنا اليوم سوف يكون من كتاب الورك بوك صفحة 61. سوف نقوم بحل تمارين على القاعدة التي أخذناها وهي قاعدة zero conditional إذا الصفرية. Let's start with our lesson for this day. Now, my dear students, let's start our lesson with the first exercise from your workbook. Exercise number 1. Complete the sentences with the words in the box. Use the present simple. سوف نقوم بإكمال هذه الجمل باستخدام الفعل المناسب من الصندوق المعطى لدينا، وهذه الأفعال سوف نقوم باستخدامها بحالة المضارع البسيط. علينا أن نراعي إذا كان الفاعل مفرد نقوم بإضافة اس للفعل، أما إذا كان الفاعل جمع لا نقوم بإضافة اس للفعل الرئيسي. Let's start. Number 1. What burns if you keep it dry? 2. If you heat water to 100 Celsius, it boils. Number 3. Water if the temperature to 0 degrees. The correct answer is water freezes if the temperature drops to 0 degrees. 4. A rainbow forms if the sun shines through the rain. 5. If you mix yellow paint with blue, it becomes green. And finally, sentence 6. If you add salt and pepper to food, it usually tastes better. Now, my dear students, let's go to exercise number 2. Write the sentences correctly. سوف نقوم بكتابة الجملة بطريقة صحيحة بترتيب الكلمات المعطاة لدينا. Let's start with the first one. If you fry a chopped onion in oil, it becomes soft. Number 2. What is the correct sentence from these words? ما هي الجملة الصحيحة? The correct sentence is if a burger is thin, it takes less time to cook. And number 3. What is the correct sentence? The correct sentence is eggs become hard if you boil them for too long. And finally, sentence 4. What is the correct sentence from these words? The correct sentence is butter melts if you leave it in a warm room. Now, my dear students, write down the answers on your book. And now let's go to exercise number 3. Write one or two sentences. Use the present simple. You may need to use your dictionary. هنا عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة السؤال المعطى لدينا ونقوم بالإجابة عنه عن طريق جملة أو جملتان. Let's start with the first question. What happens to water if the sun shines on the sea? ماذا يحدث للماء إذا أشرقت الشمس أو سطعت الشمس على مياه البحر؟ If the sun shines on the sea, water becomes warm. إذا الشمس أشرقت على مياه أو سلطت أشعتها على مياه البحر فإن المياه تصبح دافئة. Now let's go to question number 2. What happens if you breathe on a cold mirror? Can you explain why? ماذا يحدث عندما تتنفس على مرآة باردة؟ هل بإمكانك أن تفسر إجابتك؟ If I breathe on a cold mirror, water vapor forms on it. عندما أتنفس على مرآة باردة فإن مياه تتكاثف وتتشكل عليها. Because a warm breeze touches a cold surface. لأن النفس الدافئ عندما يلمس سطح بارد فإنه يتكاثف. Now let's go to question number 3. What happens
If lightning strikes a tree ماذا يحدث إذا البرق صعق شجرة If lightning strikes a tree the tree burns إذا البرق صعق أو ضرب شجرة فإن الشجرة تحترق Now question number 4 What happens if you don't keep milk in a refrigerator ماذا يحدث إذا أنت لم تحفظ الحليب في الثلاجة If I don't keep milk in a refrigerator milk spoils إذا لم أحفظ الحليب في الثلاجة فإن الحليب يفسد Now my dear students write down the answers on your book